Guys, welcome back to my channel. My name is Sitole. Guys, today we're cooking tripe. I'm very excited about this recipe. Guys, also another thing, guys, today I'm speaking Zulu. I'm speaking my own language, you guys. So you guys, welcome. Guys, njengoba nibona nje into yokuqala siwashe umhodu wethu ngewashe ngawasha guys, and ukuwasha lo mhodu i-torture guys, angifuna ukungasho kodwa ke ngowashile ke kamnandi guys ngendlela engithanda ngakhona because mina wami ngithanda ube clean. So akubhodweni umhodu ulula guys, ulula and asifuni into eziningi kule recipe, asifaki into eziningi, sifaka ugarlic. Ngithi niyazi ukuthi umhodu unephunga lawo, yebo. So ungakafaki ngisho ebhodweni sifaka nje ugarlic ama-cloves awu-2. If you like, you can just add inox cube, that's if you like. But mina nje efake nje ugarlic ukuze wenzele ukuthi the time uqala ubila, because uma uqala ubila awunuki kamnandi. So the time uqala ubila ube nje vele unephunga leli whatever else uzifakile. And then okulandelayo sizo-add amanzi, si-add usawoti lo guys engu-add. Ngifake i-teaspoon lasawoti, depending ngeke guys ukuthi wena uthanda usawoti ongakanani. Kodwa mina ngifake i-teaspoon lasawoti, ngisazo-add ama-inox cubes awu-2 nje. Asi-add imferefere eminingi la, sifaka nje lokhu nalokhu ekubalulekile. And nga-add amanzi, ngi-add amaglasi lawo awu-2 because guys kumele phela ngithi amanzi abe ngaphezulu kwawo, abe maningi ngaphezulu, ukhafile ngoba ngamanzi siyawupheka umhodu wakho. Guys, idinga isikhathi ukuthi uyipheke. Sengike umhodu wami ngisesitofini. Okay guys, umhodu wethu uyabila and yabona amanzi ehlile manje, and sizo-add amanye amanzi guys ngoba sisazowupheka. Guys, umhodu awupheki not less than 2 hours, nothing less than 2 hours. Then so-add amanzi akangalawo futhi ngi-add ekuqaleni. La manzi lawa angangayo amaglasi awu-2 bengo-add ekuqaleni. So guys, sizopheka futhi umeke ehlala amanzi besiqala si-add whatever lesi-add-ayo. Into esizoyi-add lana sizo-add anyanisi owodwa ophelele, ama-cloves awu-3 agarlic, upelepele awu-3, i-garlic and herbs, ama-cubes awu-2, ne-teaspoon le-curry powder, namafutha. Amafutha lawa yena guys ngoba ngithi yazi umhodu uyanquma, so sifaka amafutha ukuze unganqumi kakhulu. Nako sengifakele zonke into zami guys, ngiyagovugovuza kancane lana guys. Already iphunga elila endlini, ayishem, angifuna ungasho. And guys, ngithi yabona ayinamafutha njengamanje ngoba amafutha amaningi the time ngisawuclean ngiyawakhipha fat lawo ngoba ngisonye ukuthi ngiyazi nje edanyana nalawa wawo yaphila ke manje anuka kamnandi. Garlic and herbs ngiyayi-add futhi. If I had more herbs ngizo-add nje ama-herbs kuphela, ngingafaki ilontuzane inox cube, kodwa ngoba ngingenayo now ke ngi-add-ele kuphela. Voila you guys, siqedile ke manje ukupheka, siqedile guys. Iphunga elilandlini awufungwazi angifuna ungasho guys. Nakho guys sesiqedile, ngase ngithi ngifakela isitsheni sami ukuthi ngithi unihalisa kancane. Guys, please try this. Please guys, ungakhohlwa ukulike, ukucomment, ukushare nokusubscribe guys, ngicela abangani benu. Thank you guys, and love you so much. Bye.